Uganda, my mama land of wonders. Obulungi ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekigiyisa Pearl of Africa, yandibadde niyabyeno. Weewaawo yeetisse njagala kwetikka bw'ayolekera entawumba, omuzunzanju kyaddamu amaanyi nti omufu ow'okubiri okuli Lusumba bw'anaaba kabundugulu osanga kunaaba kube n'enyanga oluto ow'ettulu. Kale nno mulekula kaleegete mpadde essanyu ng'eri annaalo ng'ategeka ekibugabaana ng'eri omusika atadde enkuti mu kiya ky'omukono. Kale nno naweegukyo n'olunaku olwaleero ntabyenga maaso okulaba nga tubambaga okwetooloola eggwanga Uganda. Kale mutya nno yonna gye muwangaalira wakati mu kulafuuba n'okulaba nga muzzaawo obutonde bw'ensi okuyita mu mitendera egy'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Mu byafaayo by'obutonde bw'ensi mu ggwanga Uganda bwe kituuka ku bibira naddala ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu wamma gwe abazungu tebabuusa maaso ekibira kya Mabira mu masekati g'eggwanga Uganda. Natoro Noren awamu ne Juliana Scovia abatuuze era nga bataka mu kitundu ky'e Naggoje mu bitundu by'omu Mabira bano be beesowoddeyo okulaba nga basobola okugenda mu maaso n'okutaakiriza ekibira kino. Abakyala bano ku kyalo Nakoba abakyala mu bitundu by'eno batandikawo eddimu wansi w'omukago gwabwe ogwa Naggoje Community Biodiversity Organization batandikawo enkolagana wakati waabwe awamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga ekya National Forest Authority okutaakiriza ekibira kya Mabira ekigenda kisaanyizibwawo nga newankubadde kino kyandibadde kikuumibwa eggwanga. Abakyala bano bakkirizibwa okusennya enku okuva mu kibira kino ekikuumibwa obutiribiri ku nnaku ez'enjawulo ng'era bano mwe bayita okusomesa bannaabwe ku migaso awamu n'obuvunaanyizibwa bw'okukuuma obutonde bw'ensi nga batandikira ku kibira ky'e Mabira okulaba ng'obutonde bw'ensi bukuumibwa. Bayinza okukkiriziganya ne bajja okuba nga tukolagana na NFA nga twayagala okuba nga tukwasiza wamu okuuma ekibira kyaffe. Ekibira kino kya mugaso nnyo eri abantu abakiwangaalirako era abantu abakiriraanye olw'ebintu eby'enjawulo ebikirimu omuli enkindukindu ezivaamu ensansa ezeeyambisibwa mu kuluka emikeeka eddagala nga kw'ossa n'enku ezeeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Wabula ekibira kino kiri mu kattu olw'omuwendo gw'abantu okugenda nga gweyongera ekiviiriddeko abantu ab'enjawulo okutandika okukisaanyaawo mu kunoonya ettaka w'okulimira awamu n'okwokya amanda okwetooloola ekibira kino okumala ebbanga. Ekibira kino kizze nga kiyingirirwa ekintu ekirowoozebwa nti kino kye kisaanyizaawo ekibira kino. Mu mwaka gwa 1990 ekibira kino kyali ku bwagaagavu obukola ebitundu 24 ku buli 100 nga wabula we gwatuukira omwaka gwa 2015 ng'ekibira kino kikola ebitundu 12 n'obutundutundu 4 ekintu ekiragira ddala nti ekibira kino kizze nga kisaanyizibwawo. Ekibira ekisigaddewo kyekyo ekikuumibwa ekitongole ky'ebibira mu ggwanga awamu n'ekivunaanyizibwa ku nsolo z'omu nsiko okulaba nga basobola okugenda mu maaso n'okukuuma ekibira kino. The biggest threat on private land is conversion of forests to other land uses, agriculture production. Charcoal production is also degrading, especially the woodlands. The urban centers in this country heavily rely on charcoal as a means of fuel. On the positive side, we are also seeing the private sector getting interested in afforestation and reforestation.
that is investing in forest plantations. But the rate at which the forest plantations are coming up cannot replace the loss of the natural forest. So under the RED Plus strategy, there is a need to look at the drivers of this deforestation and forest degradation. Mu kugezaako okuzzaawo obutonde bw'ensi omuli n'ekibira kya Mabira, gavumenti ya kuno mu mwaka gwa 2017 yatongozaawo enteekateeka ya International RED Strategy mu kaweefube w'okuzzaawo obutonde bw'ensi mu ggwanga, ng'era muno we bayise okusomesa bannansi ku butya bwe basobola okugenda mu maaso n'okukuuma obutonde bw'ensi. Muno mwe muli amateeka awamu n'ebiragiro nga kw'ossa n'okuteekesa mu nkola ebiragiro bya gavumenti ebyateekebwawo okulaba nga basobola okugenda mu maaso n'okukuuma obutonde bw'ensi. Abantu abawangaalira mu bitundu bino bakola emirimu egy'enjawulo nga bwe bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakuuma ennono ekola obutonde bw'ensi obukola ekibira ky'e Mabira nga newankubadde kigenda kisaanyizibwawo. Okuyita mu nteekateeka eno eyatongezebwa gavumenti ya kuno mu Novemba w'omwaka gwa 2017 eya RED Plus, bano basobola okulondoola awamu n'okukwata abantu bonna abagezaako okusaalimbira ku kibira kino okulaba nga basobola okugenda mu maaso n'okukikuuma. Uganda y'emu ku nsi ezaasookera ddala ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu okukozesa enkola eno okuyita mu bavujjiriza ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo okulaba nga basobola okukwasizaako eggwanga Uganda okuzzaawo obutonde bw'ensi. Uganda is a fascinating place to work because we're not doing anything new here. We're just building upon what they have already developed. We, as a UN RED program and FAO in particular, are producing the tools that make tracking forest change easier. So this is what FAO's role here in Uganda has primarily focused on shoring up the national forest monitoring system, making certain that they have the skills necessary, building upon the skills that are already in existence, and ensuring that they have the capacity to track forest and land use change. Erindira ebisingawo obikwata ku kibira ky'e Mabira mu kanyomero kaffe akataasa Uganda akaddako. Taasa Uganda, taasa ekkula, nze Joseph Segawa.